Hello everyone, welcome to Sutapa's Educare. Let's begin today's class. So, our today's class will be held on the topic of aims of education. What is that? This is aims of education. Aims of education. Our class on today's is aims of education. So from the last few classes we get to know that education is a lifelong process. Education is a acquisition of knowledge. Education is the never ending process. So with the reference of that, we have decided to discuss on the aims of education. শিক্ষার লক্ষ্য কি? তার মানে আমরা এখন ডিসকাস করব aims. What do you mean by aims? Aims means we can say that it is target, or we can say that it is to achieve something. Yes. For example, we can say that when we set some target, it always helps us to achieve it easily. Yes. So when we set some target, it helps us to achieve it very easily. Yes, যখন আমরা কোনো টার্গেট সেট করব, আমাদের সেই টার্গেটের মধ্য দিয়ে আমরা সেটি অর্জন করতে পারবো খুব সহজেই. So with this we can say that we have different dimension of aims of education. So number one dimension of aims of education is individual aims of education. Individual, VIDUAL, individual aims of education. So individual aims of education talks about the ব্যক্তির শিক্ষা কি ডিসকাস করে, এটি হলো বলে ব্যক্তির শিক্ষার উপরে বলে. সো ইট টকস অ্যাবাউট দ্য গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল. ইয়েস, একটি শিশু যখন একটি সঠিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে বড় হয়, তখন আমরা বলতে পারি যে তার সারাউন্ডিং সিচুয়েশন সে সুস্থ রাখতে পারে, তার চিন্তাভাবনার পজিটিভ গ্রোথ হয়, এবং আমরা বলতে পারি যে যখন একটি ব্যক্তির, একটি শিশুর চিন্তাভাবনা পজিটিভ হয়, তখন অবভিয়াসলি সে সোসাইটিতে তার সুন্দর চিন্তাভাবনার অ্যাপ্লিকেশনের মধ্য দিয়ে সে তার সমাজকে ডেভেলপ করতে পারে. সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য এইমস, individual aims of education talks about the growth of individual, development of individual, how a child can develop, how a child can keep positive thinking. When we have the positive thinking in our mind, so obviously we can say that we can we can think for our society, we can develop our society, we can do something remarks in our society. So always it focus on the positive side of an individual. It always talk about the growth of an individual. ব্যক্তির শিক্ষা, ব্যক্তি যখন নিজে শিক্ষিত হবে, সে তার সমাজকে ডেভেলপ করতে পারবে. It talks about this. Now second we have the social aim of education. Social aims of education. Yes, social aims of education means সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্য. সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্য কি? আমরা বলতে পারি যে সামাজিক শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষা যেটি সমাজকে নিয়ে গড়ে ওঠে, সমাজের ডেভেলপমেন্টের ওপর গড়ে ওঠে. ইয়েস, উই ক্যান সে দ্যাট when our society develops, when our society have the positive remarks, so we can say that the individual can develop in a way.
আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজে যখন সমাজ যখন উন্নতি হয় তখন আমাদের ব্যক্তি অবভিয়াসলি ডেভেলপ করে এবং সমাজের উন্নতির মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তির শিক্ষা ব্যক্তির ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে। অ্যান্ড দিস কনসেপ্ট হ্যাজ ডেভেলপড বাই দ্য জন ডিভি। হি ডিফাইন দ্যাট সমাজ যখন উন্নতি হয় তখন কী হয়, আমাদের ব্যক্তিবর্গের উন্নতি হয়, প্রত্যেকটা ব্যক্তি সমাজে উন্নতি করতে পারে, উন্নত হয়ে থাকে। সো ইট টক্স অ্যাবাউট দ্য character building of a individual. It talks about the positive thinking of an individual. It talks about the good to make a good relationship with each other of an individual. So we can say that the social aims of education always talk about the society's development. Clear? Now we move on to the another sub-point or another dimension of aims of education, that is vocational aims of education. Vocational aims of education. So vocational aims of education. Vocational aims of education কি? Vocational means কারিগরি শিক্ষায় উন্নতি হওয়া। And this concept has developed by our great thinker Mahatma Gandhi. He stated that in our society we should focus on the vocational skill. Yes, in a society everyone not will be the teacher, a doctor, a lawyer, police. Rather, we can say that in a society, every individual has the right to be self-reliant. প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অধিকার আছে এবং তার মধ্য দিয়ে we can say that প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা হলো ডিফার করে প্রত্যেক ব্যক্তির থেকে, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল সমাজে আলাদা একে অপরের থেকে। সো ইট ইজ নট লাইক দ্যাট ইন আওয়ার সোসাইটি এভরিওয়ান উইল বি দ্য টিচার, প্রফেসর, লয়ার। Rather, a person if wants to go for the technical field, if a person wants to go for the engineering field, if a person wants to go for the craft and art development or department, they can. কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব স্বাধীনতা আছে নিজেকে ডেভেলপ করার এবং ভোকেশনাল এডুকেশন এইমস অফ এডুকেশন হ্যাজ ফোকাস অন দিস practical skills. It focus on the practical based education. Clear? So now next we have another, that is cultural aims of education. So cultural aims of education means সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্য। Yes, in a society, or we can say that every society has different cultural field. Every society has প্রত্যেক সমাজেরই সংস্কৃতি অন্য একটি সমাজের থেকে আলাদা, তাই না? প্রত্যেক সমাজেরই কি আছে, নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং আমরা দেখতে পাই যখন একটি ব্যক্তি বা যখন একটি শিশু নিজের সংস্কৃতিকে চিনবে সে তার অবভিয়াসলি কি করবে, সে অন্য সংস্কৃতির প্রতিও পজিটিভ থিঙ্কিং রাখবে, সে অন্য সংস্কৃতিকেও সমানভাবে রেসপেক্ট করবে। সো হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট in our nation or in India we have the unity in diversity. What we have? Unity in diversity. We have the multi-culture in India. We can say that we have the multi-language in India. আমরা যখন একটি জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাব তখন আমরা দেখতে পারি যে প্রত্যেকটা সমাজেরই কি থাকে, ভাষা আলাদা থাকে। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা কমিউনিটির ভাষা এক কমিউনিটির থেকে আলাদা থাকে। প্রত্যেক কমিউনিটির ফুড হ্যাবিট একটি কমিউনিটির থেকে আলাদা থাকে। সো
we have the different identity of ourselves. Like for example, I belong from the Bengali community, or I belong from the Rajbangshi community. So my way of living, my way of fooding is different from the another community. Like for example, my way of living is different from the Nepali community. So প্রত্যেকটা কমিউনিটির কি থাকে, আলাদা আলাদা কালচার থাকে, এবং আমরা যখন নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানবো, আমরা যখন নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা রাখবো, তখন অবভিয়াসলি থ্রু দিস এইমস উই ক্যান সে দ্যাট উই ক্যান গিভ রেসপেক্ট টু দ্য আনাদার কমিউনিটি, উই ক্যান গিভ রেসপেক্ট টু দ্য আনাদার কালচার। সো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রথমে ওয়াকিবহল হওয়া উচিত। ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা? নেক্সট উই হ্যাভ another, that is democratic aims. We have the democratic aims of education. Democratic aims of education, it talks about the গণতান্ত্রিক শিক্ষা, it talks about the গণতান্ত্রিক শিক্ষা. Yes, it talks about the integrity, it talks about the cohesion. আমাদের সমাজে কি করতে হবে, সংহতি বজায় রাখতে হবে। আমাদের সমাজে প্রত্যেক মানুষকে ইকুয়াল ভাবতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার আছে, প্রত্যেকটা ব্যক্তির স্বাধীনভাবে বসবাস করার এই সমাজে অধিকার আছে। এবং আমরা যখন প্রত্যেকটা স্বাধীন মানুষ একে অপরকে সমানভাবে রেসপেক্ট করব, আমরা যখন সংহতি রাখবো, আমরা যখন ইউনিটি ডেভেলপ করব, আমরা যখন আমাদের ফিলিং ডেভেলপ করব, আমরা যখন আমাদের মধ্যে হারমোনি বজায় রাখবো, তখন আমরা কি করব, আমাদের সমাজকে ডেভেলপ করতে পারবো। আমাদের সমাজ যখন ডেভেলপ হবে, তখন অবভিয়াসলি আমাদের নেশন ডেভেলপ হবে, আমাদের জাতি ডেভেলপ হবে। এবং যখন আমাদের when we can develop our nation, when we can develop our society, then obviously we can say that our country will be developed, isn't it? So these are the aims of education. So in today's class we came to know about the first, that is individual aims of education. Next we came to know about the social aims of education. So individual aims of education, it talks about the individual aims, ব্যক্তির শিক্ষার উপরে ফোকাস করে। নেক্সট উই হ্যাভ দ্য সোশ্যাল এইমস অফ এডুকেশন। সোশ্যাল এইমস অফ এডুকেশন ফোকাস অন দ্য সোসাইটির ডেভেলপমেন্টের উপরে ফোকাস করে। নেক্সট উই হ্যাভ দ্য ভোকেশনাল এইমস অফ এডুকেশন। ভোকেশনাল এইমস অফ এডুকেশন ফোকাস অন দ্য কারিগরি শিক্ষা, দ্যাট মিনস ভোকেশনাল মিনস কারিগরি শিক্ষা। প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে প্র্যাকটিক্যালি স্কিলফুল হতে হবে। Clear? Next we have the cultural aims of education. Cultural aims of education, it talks about the সংস্কৃতি। প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে কি করতে হবে, সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত করতে হবে, তাদের সমাজকে সংস্কৃতিকে চিনতে হবে। প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে কি করতে হবে, নিজের সমাজের প্রতি রেসপেক্ট করতে হবে। নেক্সট উই হ্যাভ দ্য ডেমোক্রেটিক এইমস অফ এডুকেশন। ইট টক্স অ্যাবাউট দ্য কোহেশন, it talks about the integrity, it talks about the equality. When we have this type of thinking, then obviously our nation will be developed, obviously our country will be developed. So these are the basic aims of education. Thank you for today's class. Next class we will discuss another topic, and till today, goodbye everyone. Thank you.